khale ka president wa Afrika-Dzonga Kgalema Motlanthe uri Afrika-Dzonga ri fanele ku lulamisa vuxaka bya rona na America na European Union. We're looking forward to this review process as approved by the Presidential Coordinating Council to give us as COCTA an opportunity to roll out a massive consultation process in the country. Mfumo wu lava ku nyika vaaki matimba ya ku vumba milawu ya mimfumo ya timasipala. Vaka hina lawa Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimukhosi Harperel. Khale ka president Kgalema Motlanthe u kombele mfumo wa Afrika-Dzonga ku lulamisa vuxaka bya wona na America xikan'we na nhlangano wa matiko ya Europe. Xiviko xa Motlanthe xi ta hi nkarhi lowu ku nga ni ku tshukisela mahlo exikarhi ka Pretoria na Washington, laha America ri nga hlongola na muyimeri wa Afrika-Dzonga Ebrahim Rasool. Motlanthe a vulavule ka nkhuvo wa ku hlonipha machudeni lava nga ta gimeta tidyondzo ta vona Yunivhesiti ya Joni. Machudeni ku hambana ka wona mathwasele degree to hambana eYunivhesiti ya Joni. Loko nhlangano lowu tlangela 20 wa malembe hi mpfhuka wu ri kona wu nyike khale ka president Kgalema Motlanthe vutokodela byo n'wi xixima. By virtue of the powers vested in me, I now confer the degree Doctor of Philosophy honoris causa on Kgalema Petrus Motlanthe. Khale ka president u tirhe tani hi xandla xa president a nga si va president wa Afrika-Dzonga hi Ndzhati 2008 ku fikela hi Mudyaxihi 2009. UJ yi nyike Motlanthe ku xiximiwa ka le henhla eka nkarhi wa yena wa ku tirha laha a nyikiweke ntirho wo vona leswaku na ntshamiseko exikarhi ka vapresident vambirhi va ANC. The former president has done a lot, firstly in government when he was actively in government, for building, working hard towards building an inclusive and a future-fit society. He continues to do amazing work trying to, bring all of us together and take this country forward. Dokodela Motlanthe u tinyike nkarhi wo kambisisa ku herisiwa ka vuxaka bya vuyimeri exikarhi ka Afrika-Dzonga na America. U tshikelele swinene leswaku mhaka ya vuxaka bya vudiplomati exikarhi ka matiko byi fanele ku seketeriwa hi xichavo. South Africa should always respect and nurture and strengthen relations with other nations. The most important of those are the ones who are trading with South Africa. The European Union is South Africa's #1 trading partner, and South Africa should really cement and strengthen the relations with the European Union and of course mend the relations with the United States of America. U tlhele a tsundzuxa mayelana ni mabindzu yo kala ma nga ri nawini ku fana na ya swiphaza. U vula leswaku ikhonomi ya lomu ya malokixini kumbe mabindzu yo kala ma nga ri nawini ma tikeriwa ni ku tsandzeka ku tumbuluxa mitirho. President wa DRC Felix Tshisekedi na ntanga yakwe ntirho wa Rwanda President Paul Kagame va twanane ku sungula mikanerisano ya ku tirha hi kurhula evuxeni bya DRC. Lavambirhi va vile na nhlengeletano leyi a yi rhangele hi murhangeri wa Qatar Sheikh Tamim bin Atani eDoha. Kagame na Tshisekedi a va nga twanani mayelana nyimpi leyi yaka emahlweni evuxeni bya DRC, kambe leswi swi vonaka tanihi ndlela ya ku tsan'wa makungu ya varhangeri va Afrika lava a va kunguhate nhlengeletano ya ku lamula matlhelo lamambirhi eLuanda eAngola. Eka goza ro hlamarisa president wa Congo Felix Tshisekedi ni ntanga yakwe hi ntirho president wa Rwanda Paul Kagame va ve ni nhlengeletano eDoha. Khale a va nga tekeli enhlokweni swikombelo swo va na nhlengeletano tanihi leswi nyimpi ya ka yi nyanya evuxa bya DRC. When we look on the ground, we see desolation. We see the constant advance of the M23. We see executions of children, as reported by the OHCHR yesterday. And we see that Rwanda is not being faithful or keeping their word. Kagame na Tshisekedi a va ri ka nyimpi ya marito hikwalaho ka nhlaselo wa masocha ya M23. Nhlangano wa tinxaka wu tlhele wu hehla Rwanda hi ku nyika masocha lawa matlhari. In the last trimester of 2024 alone, the United Nations reported that DRC security organs
were responsible of more than 30% of human rights violations in conflict zones. Kaleka President wa DRC Joseph Kabila usole musibi wakwe President Felix Tshisekedi maelana ni masocha ya M23. The problem is President Felix. The solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. Kabila u vula leswaku DRC yi fanele ku va na xiboho xo herisa nyimpi. If I am weak, whose fault is it? Is it the fault of my neighbor or my enemy, or is it my fault? If and when you answer that question, then you'll definitely find a solution to the problem that you have. Vavangisa mfumo va M23 sweswi va lawula tindhawu to tala evuxa bya Congo ku tlula nkarhi lowu hundzeke ku katsa na madorobankulu mambirhi ya xifundza. MaAfrika-Dzonga va ta nyikiwa nkateko wa ku hlawula ndlela leyi va lavaka leswaku mimfumo ya timasipala yi famba hakona. Ndzawulo ya mimfumo ya miganga va ta humesa tsalwa ra mavonelo leri vaaki va nga ta humesa mavonelo ya vona mayelana ni ku antswisa vukorhokeri bya timasipala. Ku pfumala kumbe ku va na vukorhokeri byo kala byi nga nyawuli ku njhekanjhekisaniwe hi swona hi maAfrika-Dzonga yo tala malembe laya hundzeke. Hambileswi mfumo wu amukeleke xiviko xa mayelana ni hilaha mfumo wa miganga wu faneleke ku tirha kona xa 1998. Kutani switshunxo swo tano xiyimo xa mfumo wa miganga etikweni xi ya emahlweni xi ya eka xiyimo xa le hansi hikwalaho ka swo hlaya ku fana ni ku nghenelela ka tipolitiki, ku tirhisiwa ka timali hi ndlela yo biha na ku pfumaleka ka vanhu lava nga ni vutshila. Huvo yo hlanganisa ya president leyi nga yin'wana ya swirho swa le henhla swa mfumo etikweni leyi mutshami wa xitulu wa yona ku nga President Cyril Ramaphosa ni ku rhangela hi ndzawulo ya mfumo wa miganga yi seketele endlelo ro kambisisa tsalwa kumbe xiviko xa mayelana ni hilaha mfumo wa miganga wu faneleke ku tirha kona. MaAfrika-Dzonga va khutaziwa ku va xiphemu xa endlelo leri tanihi leswi swi nga ta va vuyerisa. So we're looking forward to this review process as approved by the Presidential Coordinating Council to give us as COCTA an opportunity to roll out a massive consultation process in the country to talk to the people of South Africa in their organized formations and broadly, so that we can solicit their ideas and views on how they propose to want to see the next policy horizon with regard to local government. Huvo ya vuhlanganisi ya president yi tlhela yi teka xiboho xo kambela endlelo ra mpfuneto wa swa timali eka mfumo wa miganga lowu ku nga wona wu nga na nkoka eka vukorhokeri. So funding of municipalities as well is one aspect of the policy review focus. From 1998 to date, there's been a lot of assumptions on the finances of municipalities, and almost 30 years into this situation, we have learned quite a lot of lessons. Ndzawulo ya mfumo wa miganga yi langutele ku heta endlelo leri ku nga si va na nhlawulo wa mfumo wa miganga wa lembe leri taka. Ndzawulo ya mfumo wa miganga yi tlhela yi kombela vanhu ku seketela endlelo leri kongomeke ku antswisa vutomi bya vona. Namuntlha ntsengo wa ku nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith wu yimisiwa swa xikadana endzhaku loko mbhoni ya mfumo Loresia Lombard a khome hi vuvabyi. Mana wa Jocelyn ku nga Kelly Smith, Jacquina Police na Stevino Van Ryn va karhi ku tengisiwa hi milandzu ya ku tlhakisa ni ku xavisa n'wana. Vhiki leri nga hundza Lombard u byele khoto leswaku u vone Kelly a karhi ku xavisa n'wana wakwe hi ntsengo wa 20,000 wa tirhandi eka xingomatanda. Magqweta a police va ringete ku kombisa leswaku Lombard a nga tshembekanga nakona a nga na ntiyiso. U tlhela a ku statement xa Lombard xo sungula xo Kelly na madzolonga ehenhleni ka a police a hi ntiyiso. Sy het uitgekom nie mes. Came out with a knife. En sy kom straight na Boeta toe. Went straight to Boeta. En sy wys vir Boeta, sy sê vir Boeta sy ek steek jou sommer nou vir ek nie mes. Said you are stepping out there with the knife. And you saw this clearly as you gave evidence now. Did you become nervous, scared? Toe u dit sien, was u agter, was u bang? Ek was 'n bietjie bang geweest, 'n bietjie nerveus geweest.
I was a little scared, a little bit on my nerves. Harms alava leswaku Lombard a hlamusela ku hikwalaho ka yini statement xa ku xo sungula xi hambana ni vumbhoni bya yena bya le khoto. Eka vumbhoni byakwe ekhoto u te vana va yena a va ri na yena loko a vhakela Kelly ekaya rakwe hi soto lowu Jocelyn a nga nyamalala hi wona, kambe eka xitatimende ku hava na kan'we laha a nga vula leswaku vana a va ri na yena. Mahungu Erasmus u be ku tiyisisa tanihileswi Lombard a hlangahlanganile hi ndlela leyi Harms a vutisa swivutiso ha kona. Almost 3/4 of an hour on the same point. And now suddenly you're telling me, but you made a mistake. But you've made the mistake at least 4 times. No. And it took 45, almost, it's 44 minutes to get the concession out. Mahungu Erasmus u gimete ntshamo wa court endzhaku ka xinkarhananyana xo wisa. Ntshamo u ta yisa emahlweni mundzuku. I've asked the prosecution in chambers to have a contingency plan in the event that we can't proceed with this witness, so that we have a backup witness to proceed with tomorrow. We anticipate that if we can't proceed with this witness, that we might do the evidence of, is it Colonel Morris, tomorrow. Ntengo wu ya emahlweni. Milangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Magqwetha ya holobye wa vuhlanganisi na technology Soli Malatsi va ri xikongomelo xa e-TV xa ku ringeta ku yimisa ku timiwa ka vuhaxi bya analog a xi fambelani helo na ku sirhelela vaaki lava nga swela, kambe xikongomisa eka ku sirhelela swikongomelo swa bindzu. Khontokulu ya Pitori va twile swikombelo swa e-TV. Media Monitoring Africa MMA na SOS lava seketelaka SABC va vula leswaku ku nga timiwi vuhaxi bya analog. e-TV is not necessarily litigating in this case to protect the interests of the poorest of the poor. It is litigating in this application to protect its own commercial interests. And we'll demonstrate why we say that. But most importantly, my Lord, it was suggested yesterday that the Constitutional Court in the e-TV judgment rejected the argument that e-TV was litigating for its own commercial interest. We submit that on a proper reading of the relevant paragraphs of the judgment, the Constitutional Court in fact did not reject the argument. In paragraph 102 of the judgment, to which my Lord has already been referred, well, firstly, starting with paragraph 101 of the judgment, that's where the Constitutional Court summarized the submissions made against the conduct of e-TV in the litigation. The effect of it was simply that e-TV has taken different positions about an analog switch-off date. Firstly, it had supported an expedited analog switch-off. And reference was made to the telecom case, which my Lord dealt with in 2021. In that case, e-TV was motivating for an expedited analog switch-off. But in the case before the Constitutional Court, e-TV had changed its position because it was litigating against analog switch-off. Xikombelo xa beli manana wa makume 27 wa malembe loyi a hehliwaka hi vukungundwani ni ku dlaya vanhu hi xikongomelo xa ku kuma mali ya ndzindzakhombo xi hundziseriwe emahlweni hi Khontokulu ya Polokwane eLimpopo. Flora Shokani xikan'we na Rachel Kutumela loyi ku nga phorisa na mantsongo wakwe Ana Shokani va hehliwa hi ku dlaya. Bona va hehliwa hi ku dlaya nkaye wa vanhu ni ku tlhela va koxa mali ya ndzindzakhombo ya ntsengo wa ku tlula 10 mamiliyoni wa tirandi. Endzeni ka khoto muyehliwa Shokani a yimeriwe hi gqwetha rintshwa endzhaku ku hlongolo gqwetha ra yena ro sungula. Loko a hlayela khoto vumbhoni bya Shokani tanihi leswi a endla xikombelo xa bail, gqwetha ra yena Mukoma Muyiwaxe u byele khoto leswaku muyehliwa hi yena a hlayisaka eka vona. Muyiwaxe u tlhele a byela khoto leswaku muyehliwa u tiyimisele ku tirhisana na mafokisi. Employed and I'm the one who is supporting my children
In other words, I am a breadwinner. I am responsible to pay for day-to-day needs of my household, which includes groceries, water, lights, and maintenance using my wages that I receive from my employment. I also have to provide support, food, clothing, and shelter for my minor children. Consequently, my continued imprisonment will financially prejudicial to them and to myself as I'm a breadwinner. Gqwetha ra muhehliwa u tlhela byela khoto leswaku muhehliwa a hi munhu loyi a nga balekaka. I do not hold any valid South African passport. I have never traveled outside the borders of South Africa. I have been advised by my legal representative that Section 35, subsection 3, subparagraph F of the Bill of Rights provides that every accused person has the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law. Fukisi ri kaneta na xikombelo xa bail. U byele khoto leswaku Shokani na muhlokulobye a va hlasela vanhu lava nga le ku tikeriweni, vatsoniwa na lava vabyaka miehleketo. The accused before this court benefited from the insurance payouts and duly benefited from insurance payouts. In some instances, he insured the deceased. They are not even related to her, and the reason was not given to why she did that. And of those people that have been insured worship, they end up losing their lives, Mr. Celso. She will influence other people to take out policies to the people who are not even related to them. Then even them worship, they died mysteriously. Mavunda uri Shokani hi yena a ri yexe loyi a nga vuyeriwa hi mali ya ndzindzakhombo eka ku lova ka Navel Kutumela loyi a n'wi tsarise tanihi malume wa yena. It paid to this accused 42,685 straight into the accused. This accused account, a Capitec account 156 73 055 53. Gqwetha ra Shokani ri endle xikombelo xa leswaku muhehliwa a susiwa ekhotweni ra Matashe eThohoyandou a yisiwa ePolokwane leswaku a ta kota ku tihlanganisa na yena hi kusuhi. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na dollar ya America, kambe yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dollar 18 rand 14 cents, pound 23 rand 49 cents, euro 19 rand 75 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,027 hi awunsi, platinum $987 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi $70.66 hi mphongolo. Kasi yalawo emakumu ya mahungu ya namuntlha ku ta landzela maxele endzhaka mavhengele. Riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula to vevuka leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo ti kha ti famba ka 30 wa ti-percent, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng, Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha famba ka 60 wa ti-percent, kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, kasi nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni yi kha yi vevuka, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kwala Northern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 60 wa ti-percent. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga languteliwa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na ndhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, kasi mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha nga languteliwa rintshwa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kwala Western Cape kasi na kwala Northern Cape nakona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini exifundzeninkulu xa Gauteng ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku kufumela kwala Pretoria, kasi loko langutisa kwala a Joni kona ku ta va kha yi famba ka 21 wa ti-degrees. Loko langutisa exifundzeninkulu xa Limpopo kona kasi kona ku langutele maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku ri na timpfula ti ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana. Loko langutisa Musine ta va yi kha fambela ka 29 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala Giyani, Maphata, Botsoleni kasi na kwala Blinkwater kasi na kwala ka Hladeki nakona ku langutele maxelo yo saseka, kasi loko langutisa Thando 26, kasi loko langutisa exifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku kufumela kwala Skukuza, kasi loko langutisa kwala Emilo yi ta va yi kha yi fambela ka 18 wa ti-degrees, kasi loko langutisa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo yo saseka laha Ulundi yi ta va yi kha yi fambela ka 29,
Richards Bay 29 kasi loko lang to sa kala dorobeni ra Durban kasi kona ta ba kha famba ka 28 wa ti-degrees loko lang to sa ifundzeni nkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Mthatha ku hisa kwala East London kasi nakwala Gqeberha nakona ku ta ba kha ku hisa ikha famba ka 35 40 loko lang to sa ifundzeni nkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka nga ta ba kha fambisana na timpfula eka tindhawu tin'wana ku hisa George kasi loko lang to sa kwala dorobeni ra Cape Town nakona ta ba kha famba ka 26 wa ti-degrees loko lang to sa ifundzeni nkulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Appington Kimberley ku hisa kasi loko lang to sa kwala Springbok ta ba kha famba ka 26 wa ti-degrees loko lang to sa ifundzeni nkulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo saseka ta ba kha ku hisa kasi Sasolburg 26 kasi kwala dorobeni ra Bloemfontein kona ita ba kha famba ka 29 wa ti-degrees loko lang to sa ifundzeni nkulu xa Northwest kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka loko lang to sa kwala Rustenburg ta ba kha famba ka 26 kasi loko lang to sa kwala Mahikeng nakona ita ba kha famba ka 26 wa ti-degrees leswi a hi mi khomile swona eka maxelo riperile